This is how you say yes in French. Oui. 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 Listen to the following sentences and repeat. Oui, je veux. Oui, je veux. Oui, je veux travailler. Oui, je veux travailler. How do you say yes, I want? Oui, je veux. Oui, je veux. Yes, I want to work. Oui, je veux travailler. Oui, je veux travailler. Yes, I want to study. Oui, je veux étudier. Oui, je veux étudier. This is how you say no in French. Non. 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 So how would you say yes and no? Oui et non. Oui et non. This is how you ask and do or what about to? Et toi? Et toi? Et toi? Listen to the following sentences and repeat. Je veux travailler ici. Je veux travailler ici. Et toi? Et toi? Similarly, if you want to ask and me, you say Et moi? et moi. How do you say I want to work and I want to work here? Je veux travailler et je veux travailler ici. Je veux travailler et je veux travailler ici. You want to study and you want to study here. Tu veux étudier et tu veux étudier ici. Tu veux étudier et tu veux étudier ici. And you? Et toi? Et toi? Now, how do you say you and I? Well, actually, in French, you say me and you. Moi et toi? Moi et toi. Okay, now this next word we're going to learn is a very important one because it will enable us to basically multiply the number of combinations and possibilities and phrases that we can make. We will also be able to now make longer sentences in French with the help of this word. So the word I'm talking about is the word but. This is how you say but in French. Mais. 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 Again, just like we had with the word not, ne pas, here you also don't pronounce the S. You just say mais. Try to listen to the following sentences and repeat them out loud. Je veux, mais. Je veux, mais. Je ne veux pas, mais. Je ne veux pas, mais. Tu veux étudier, mais je ne veux pas. Tu veux étudier, mais je ne veux pas.
And with this word, now we have reached 14 words, and the number of combinations we can make has already surpassed 100. So as you can see, it really matters the sequence of words that you learn and not just start accumulating random words, because that will determine how many sentences, how many things you can say. So that's why it's very important to, especially when you start learning a brand new language, when you start learning a foreign language, you have to ask yourself, okay, so what is the next word that I should learn, that I'm supposed to learn, that will enable me to make more sentences, the word that will exponentially increase the amount of combinations I can make. So mais is a good example, the word but. Okay, so now let's continue building up sentences and putting words together. How do you say I want but? Je veux, mais. Je veux, mais. I don't want, but. Je ne veux pas, mais. Je ne veux pas, mais. I want to work, but you don't. Je veux travailler, mais tu ne veux pas. Je veux travailler, mais tu ne veux pas. I want to work, but I don't want to study. Je veux travailler, mais je ne veux pas étudier. Je veux travailler, mais je ne veux pas étudier. I want to study, but I don't want to work. Je veux étudier, mais je ne veux pas travailler. Je veux étudier, mais je ne veux pas travailler. I want to study, but you don't. Je veux étudier, mais tu ne veux pas. Je veux étudier, mais tu ne veux pas. I want to study, but I don't want to work. Je veux étudier, mais tu ne veux pas travailler. Je veux étudier, mais tu ne veux pas travailler. I want to work and you want to study. Je veux travailler et tu veux étudier. Je veux travailler et tu veux étudier. You want to study, but I don't. Tu veux étudier, mais je ne veux pas. Tu veux étudier, mais je ne veux pas.